Honorable Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you to today's ceremony where one MOU will be exchanged. This MOU is a maritime shipping agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Arab Republic of Egypt. This will be exchanged on the Egyptian side by His Excellency Mr. Sameh Shukri, Honorable Minister of Foreign Affairs, the Arab Republic of Egypt, and on the Indian side by Shri Pon Radhakrishnan, Minister of State in the Ministry of Shipping. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I will now hand over to my colleague, the spokesperson of the Ministry of External Affairs, Shri Vikas Swarup. We will now have the joint press briefing. I will first invite Honorable Prime Minister to deliver his remarks for the media. Your Excellency, President Abdel Fattah el-Sisi, distinguished ministers and members of Egyptian and Indian delegations and friends from the media. I am delighted to welcome His Excellency Mr. Abdel Fattah el-Sisi on his first state visit to India. Excellency, you are a man of many achievements, both at home and abroad. 1.25 billion people of India are happy to see you here. Egypt itself is a natural bridge that connects Asia with Africa. Your people are a voice of moderate Islam, and your nation a factor for regional peace and stability in Africa and the Arab world. Egypt has always championed the causes of developing countries. Friends, President and I held extensive discussions on the shape and substance of our partnership. We have agreed on an action-oriented agenda to drive our engagements, an agenda that responds to our socio-economic priorities, promotes trade and investment ties, secures our societies, helps build peace and harmony in our region, and advances our engagement on regional and international issues. Friends, in our conversation, President Sisi and I have agreed to build on multiple pillars of our cooperation. We agreed to sustain and strengthen the momentum of high-level political engages. We will recognize that strong trade and investment linkages are essential for economic prosperity of our societies. We therefore agreed that increased flow of goods, services, and capital between our two economies has to be among our key priorities. To this end, the agreement on cooperation in maritime transport signed today will be an important enabler. I would also urge our private sector to take the lead in building new business and commercial partnerships between the two countries.
To diversify the portfolio of economic engagement, we will also deepen our cooperation in agriculture, skill development, small and medium industry, and health sectors. Friends, President and I are of one view that growing radicalization, increasing violence, and spread of terror pose a real threat not just to our two countries, but also to nations and communities across regions. In this context, we agreed to further our defense and security engagements, which would aim at expanding defense trade, training and capacity building, greater information and operational exchanges to combat terrorism, cooperation on emerging challenges of cybersecurity, and working together to fight drug trafficking, transnational crimes, and money laundering. As two ancient and proud civilizations with rich cultural heritage, we also decided to facilitate greater people-to-people contacts and cultural exchanges. Excellency, India appreciates the good work that Egypt has been doing during its current term on the UN Security Council. Our decision to consult more closely on regional and global issues, both at the UN and outside, will benefit our common interests. We agreed that the UN Security Council needs to be reformed to reflect the realities of today. We also welcome Egypt's partnership at next week's G20 summit. We believe it will add value and enrich the substance of discussions at G20. Your Excellency, President Abdel Fattah el-Sisi, let me once again extend my warmest welcome to you and your delegation. I wish you and the Egyptian people all success. India stands ready to be a reliable partner in fulfillment of your developmental, economic and security goals. Thank you. Thank you very much. I thank the Honorable Prime Minister for his remarks. May I now invite His Excellency Mr. Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, to deliver his remarks. شكرا فخامة رئيس الوزراء مودي. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أعرب عن سعادتي بزيارة جمهورية الهند الصديقة تلبية لدعوة فخامة الرئيس برناب مخرجي. كما يطيب لي أن أعبر عن خالص تقديري وشكري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. فلقد أثبتت هذه الزيارة مجددا عمق العلاقات وروابط التعاون بين مصر والهند وتلاقي وجهات النظر بينهما إزاء معظم القضايا الدولية والإقليمية والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان. واليوم وبالرغم من التغير المستمر في الظروف الدولية وموازين القوى العالمية، فإن جهودنا المشتركة لا تزال شاهد مستمر على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وحرصهما على مواصلة التعاون للمساهمة في التوصل إلى حلول لمختلف القضايا الدولية. بل وقد زاد من العوامل التي تدفعنا لتعزيز علاقاتنا وتعاوننا تعاظم حجم التهديدات والتحديات المشتركة التي نواجهها، بدءا من مخاطر الإرهاب والتطرف التي تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات
ووصولا إلى قضايا تغير المناخ وتوفير مصادر الطاقة المستدامة للأجيال القادمة. ولقد اتضح من مناقشاتي مع دولة رئيس الوزراء السيد مودي وجود توافق كبير في وجهات النظر وعزم واضح على تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات. وبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال هذه المناقشات، فقد أصدرت توجيهاتي للحكومة المصرية بشأن ما يلي: أولا، العمل على تطوير خطة متكاملة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتوظيف قدرات البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التعاون الثنائي المتاحة وتكثيف حركة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مع النظر في الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة في أقرب فرصة. ثانيا، العمل على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الهند وتطوير الأنشطة القائمة في هذا المجال، وبصفة خاصة ترجمة التوافق بين رؤى البلدين إزاء قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف إلى إجراءات عملية وخطط واضحة لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القائم في تقديم المساعدة الإنسانية والإجلاء من مناطق الكوارث الطبيعية والصراعات. ثالثا، العمل على تعزيز التعاون الثقافي على المستويين الحكومي والشعبي والبناء على علاقات الود والصداقة التي تربط بين الشعبين بما يعزز من فرص التعاون المشترك في مجالات الإبداع الفني وتعزيز حركة السياحة وخطوط الطيران بين البلدين. رابعا، مواصلة العمل على تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي وبصفة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الفضاء والتنمية المستدامة والزراعة والتنمية الحضرية والنقل. خامسا، تكثيف التعاون بين البلدين في المحافل المتعددة الأطراف بشأن مختلف القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك بما يعكس توافق وجهات النظر بين قيادتي البلدين وعلاقاتهما التاريخية. السيدات والسادة، إن مصر تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعبها وتتطلع إلى تعاون وثيق مع شقيقتها الهند في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك على المستويين الحكومي والشعبي. ولعل التعاون الاقتصادي الحالي بين البلدين دليل على حجم الفرص المتاحة للتعاون بيننا بما يعود بالنفع المتبادل على شعبينا الصديقين. اسمحوا لي أن أعرب مرة أخرى عن سعادتي بالتواجد بينكم اليوم وتقديري للأجواء الإيجابية التي سادت المباحثات التي تم خلالها التطرق لمعظم القضايا التي تهم البلدين. ولا شك أننا نخرج من هذه المشاورات بفهم أكبر ووعي أعمق للسبل الكفيلة بإعطاء دفعة هامة للعلاقات المصرية الهندية، خاصة في ضوء ما لمسناه من نية صادقة وإرادة سياسية واضحة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، مما يجعلنا على ثقة في أن نتائج هذه الزيارة سوف تسهم في تحقيق تطلعات شعبينا نحو تحقيق التعاون المنشود. هذا وقد وجهت الدعوة لدولة رئيس الوزراء لزيارة مصر من أجل توطيد أواصر الصداقة والتعاون التاريخي بين بلدين عظيمين وحضارتين عريقتين وشعبين صديقين يطمحان إلى مزيد من التنمية والرخاء. وفي نهاية كلمتي أوجه كل التحية والتقدير إلى هذه الأمة العظيمة وإلى قيادتها العظيمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the two leaders for their statements. Ladies and gentlemen, this concludes the joint press briefing. Thank you all. Excellencies, may I request the delegation members to please line up for the introductions before the lunch.